everybody, and welcome to the German Society's Advent programme this evening. It's going to be an evening of poems, some with a wintry or Christmassy theme and others just ones that are loved by the person who is going to read them. So we have lots of contributors this evening, and I'd like to ask Marion if she would like to read her poem first, please. Ja, gerne. First things first. Grundsätzlich haben wir nicht viel einzuwenden gegen Fegfeuer, Reinkarnation, Paradies. Wenn es sein muss, bitte. Vorläufig allerdings haben wir andere Prioritäten. Um das Katzenklo, den Kontostand und die unhaltbaren Zustände auf der Welt müssen wir uns unbedingt kümmern. Ganz abgesehen vom Internet und von den Wasserstandsmeldungen. Manchmal wissen wir nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Vor lauter Problemen. Immerzu stirbt jemand. Dauernd wird jemand geboren. Da kommt man gar nicht richtig dazu, sich Gedanken zu machen über die eigene Unsterblichkeit. Erst einmal ein rascher Blick in den Terminkalender. Dann sehen wir weiter. My very rough translation, first things first. Basically, there's not a lot we can say about the fires of hell, reincarnation, paradise. If that's what it is, then okay. Anyway, for the moment, we have other priorities. Without fail, we have the cat's litter box to look after, as well as our bank balance and the untenable conditions in the world. Never mind the internet and the water level reports. Sometimes we can't think straight with all these problems. All the time, someone is dying, someone is constantly being born. We never seem to have time to think about our own immortality. Let's have a quick look in the diary and then we'll just see how it goes. Gut, Ende, Schluss. Thank you very much. People are clapping. You probably can't hear it audibly, but thank you Danke, very much Dank. for that. There is a reaction button for those of you that don't know. At the bottom of your screen, there's a reaction. You can put clapping hands up if you like. Thank you for that. Now we're going to move on to unser ungebetener Hochzeitsgast, which is going to be read to us by Eric Williams. Danke. Soll ich Englisch oder Deutsch sprechen? Ist egal, wie Sie wollen. Also dieses Gedicht ist von Kurt Marti. He was a Swiss theologian and poet. He died in 2017. The poem's called Der ungebetene Hochzeitsgast, the uninvited wedding guest. Das Gedicht macht sich über die religiöse Heuchelei der Leute lustig. The poem makes fun of people's religious hypocrisy. The ladies at the wedding are there to flirt. The gentleman thinks it's a big interruption in their business life. Also Kurt Marti, der ungebetene Hochzeitsgast. Die Glocken dröhnen ihren vollsten Ton und Fotografen stehen knispernd krumm. Es braust der Hochzeitsmarsch von Mendelssohn.
Der Pfarrer kommt. Mit ihm das Christentum. Die Damen knien im Dome schulternackt. Noch im Gebet, kokett und fotogen. Indes die Herren Konjunktur befragt, diskret auf ihre Armbanduhren sehen. Samt wie im Kino surrt die Liturgie zum Fest von Kapital und Eleganz. Nur einer flüstert leise, Blasphemie. Der Herr allein, ihn überhört man ganz. Das wär's, danke. Thank you. Reactions, clappy, clappy, clappy. Ich habe keine Übersetzung vorbereitet, aber ich kann vielleicht übersetzen. No, I think we can move on if that's all right. I think Yeah, thank you. Understood. Thank you. So our next contribution is from Judy Spencer, who is going to read Von Draus vom Walde. Alte Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an. Das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, O lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier, denn Äpfel, Nuss und Mandelkern fressen fromme Kinder gern. Hast du die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute die ist hier, doch für die Kinder nur, die Schlechten, die trifft es auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geht mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus, vom Walde, komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht's, wie ich's hier innen find. Sind's gute Kind, sind's böse Kind? Okay, now if you've all behaved yourself, you get a reward, children. And if you haven't behaved yourselves, you get die Rute. Okay, das ist die Geschichte vom Weihnachten. Thank you, Judy, and all the acting as well, and the props, they were appreciated. Okay, lovely. So now it's Philippa's turn, and she is going to read An Weihnachten bestell ich einen Baum. Okay, this is by M.B. Hermann, and it's an eco-poem. Am Weihnachten bestelle ich einen Baum, einen Weihnachtsbaum. Einer, der so richtig im Wald stand, der Haus war und Schutz fürs Voglein, fürs andere Getier und fürs Pilzlein. Einen Baum, an den ich Kerzen andocke, die richtig tropfen auf den Teppich und die von Oma geschenkten neuen Socken. Und Bimmelszeugs häng ich an seinen Ästchen, dann hat die Katze was zum Lätschen. Ich reiß am Baum und tu und richte, bis mich das schlechte Gewissen hinausreißt aus meinem Traumkissen. Ich denk jetzt über einen Elektrobaum nach. Nur, der bascht Strom und das gleich mehrfach. Mit diesen Gedanken kann ich mich schlussendlich aus nicht wärmen. Und so entschließe ich mich, in diesem Jahr nur eine Kerze zu nehmen. That's the end. Thank you, Philippa. So
just one candle rather than a tree. So moving on, now we're going to move from eco to slightly older, and Deepali is going to read a poem by Goethe to us. Deepali is entitled iPad, if that's where the sound will be coming from. Right. Shall I begin? Yes, please. So here it is, the same poem again from last year by popular demand, with a bit of added poignancy this year, actually, as you will hear when I read it. It's called Der klassische Ausdruck der deutschen Italien-Sehnsucht. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen glühen? Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, o meine Geliebte, ziehen. Translated, the classic expression of German longing for Italy, you know, especially now when you can't really get there physically. Do you know the land where the lemons bloom, and amidst the dark foliage the golden oranges glow? Oh, and where the gentle wind from the blue sky wafts, and the myrtle still and high on laurels sits. Do you know it well? That is where my heart is, and there would I with you go, my beloved. Enda. Oh, thank you very much, Deepali. Nice translation. Did you translate it, or was that somebody else's translation? Just well, I looked it up under translation, and then I changed it because I didn't like the order in which it was done. So it's mine. Yeah, fair enough. Oh, nice, thank you. Anne, I think you're the only Anne here. So Anne May, you are going to read, I think, from Christkind, please. Thank you. Ja. Oh yes, light yourself up. Ja. Dieses Gedicht ist ein Lieblingsgedicht von meiner guten Freundin Bini. Sabine Stritch, sie ist hier heute Abend. Hallo. Jetzt fange ich an. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee, mit rot gefrorenem Näschen. Die kleinen Hände taten ihm weh, denn es trug einen Sack, der war gar schwer, schleppte und pollte hinter ihm her. Was drin war, möchtet ihr wissen? Ihre Naseweise, ihr Schelmenpack. Denkt ihr, wäre offen der Sack, zugebunden bis oben hin. Doch war gewiss etwas Schönes drin. Es roch so nach Äpfeln und Nüssen. Ein sehr süßes Gedicht. Ich glaube, ihr braucht keine Übersetzung. Yeah, thank you very much. Everybody's Dankeschön. applauding you. Thank you. A very nice poem. Thank you. Julian, you are now on with Wolf unter Wölfen. If you want to introduce it a little bit, or yes, I thought I wanted to read something which isn't actually a poem. It's a very short extract from a book by the famous Hans Fallada. It's probably one of his lesser known books called Wolf unter Wölfen. And the book in general is a rather sprawling book about the lives of people in Berlin in 1923 and in the land to the east when they were grappling with the inflation and all sorts of crises in the country. And Fallada describes people and places, I think, very well. Great cast of incredible characters. And this little bit is just, he's describing two young people who are living in one room in a tenement in Berlin
in a little street somewhere between the Alexanderplatz and Friedrichshain Park. In den Schlaf der beiden sandte der dunkle Schacht des Hinterhofs die flauen Gerüche aus 100 Wohnungen. 100 Geräusche, sachte noch, drangen durch das offene Fenster. Vor dem Regloss eine gelbliche graue Gardine hing. Plötzlich schrie auf der anderen Seite des Hofes, keine 8 Meter entfernt, ein Flüchtlingskind von der Ruhr, angstvoll auf. Die Lider des schlafenden Mädchens suckten. Sorry, I've just lost my screen, just a second. Der Kopf hob sich ein wenig. Die Glieder spannten sich. Nun weinte das Kind leise. Eine Frauenstimme schaut schrill. Ein Mann brummte. Und der Kopf sank zurück. Die Glieder entspannten sich neu. Das Mädchen schlief weiter. Im Haus rührte es sich. Türen schlugen, Schritte schlürften über den Hof. Auf den Treppen polterte es. Emaille-Kannen schlugen gegen eiserne Geländer. In der Küche nebenan lief die Wasserleitung. Im Erdgeschoss, in der Blechstanzerei, schrillte eine Glocke, Räder surrten, Riemen schleiften. Die beiden schliefen. Thank you. So now it's Christine's turn, and she is going, well, I can't see Christine on my screen. Oh, there she is. She's going to read a poem about Advent. Oh, she's saying no, she's not. Oh, she is. You need to unmute yourself. You need to unmute yourself, Christine. Okay. Oh, where are we? Ganz kurz. Okay. Für Kinder. Advent, Advent, ein Lichtern brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das 5. Lichtern brennt, dann hast du Weihnachten verspennt. Das ist alles. No. Okay, so Advent, it's basically when you light 1 candle and then another, number 2, then 3 and number 4. And when the 4th candle is lit, then Christkind is at the door. When you light the 5th candle, then we know that Christmas is vorbei. It's gone. Yeah. So I was going to read actually the Connect Ruprecht that Judy did, but I thought that everybody might be thinking it's politically incorrect regarding the smacking of the bottom. So I decided against it. Oh. But for me, it's a childhood. Okay. Yes. Well, I think National was written at a time when corporal punishment was still allowed. So. Well, yeah, my childhood. A piece of its time, I think. Thank you. That was short and sweet. So now it's Anne. Oh, yes, it's Anne again. Yeah. Oh, you're looking a bit surprised. Bäume leuchtend. Bäume leuchtend, ja. Ein sehr berühmtes Weihnachtsgedicht von Goethe, Bäume leuchtend. Bäume leuchtend, Bäume blendend, überall das Süße spendend, in dem Glanze sich bewegend, alt und junges Herz erregend. Manche Gaben Schmuck verehret, staunend schauen wir auf und nieder, hin und her und immer wieder. Aber Fürst, wenn des begegnet,
und ein Abend so dich segnet, das als Lichter, das als Flammen von dir glänzten all zusammen. Alles, was du ausgerichtet, alle, die sich dir verpflichtet, mit erhörten Geistesblicken, fühltest herrliches Entzücken. Would you like an English version oder nicht? Yes, please. No, yeah, I mean, it's. I think it's a difficult one. So I looked at some translations and didn't like some and added a bit, but this is one. Shining trees, dazzling trees, everywhere donating peace, dancing around gleaming brightness, in flames in every heart the lightness. We are given for our celebration, like some jewelry donation. We look up and down amazed, and up again our eyes are raised. But Prince, if you ever meet an evening blessing you so sweet, lights and flames and the pure ether assemble all and gleam together. Everything that you achieved, everyone who does believe, gifted with exalted insight, felt such wonderful delight. So it's not exact, but it just gives you the flavour, that one, I think. But yeah, very old poem, a lot of tradition. So there you go, folks. Thank you very much. Lots of thumbs up and clapping there. Thank you for the translation as well. So I think we are now in our running order. Linda's there. Das Weihnachtsbäumlein, I think you're doing now. Yeah. Ja, es ist ein Gedicht von Christian Morgenstern, so wahrscheinlich für Kinder. So viele Wörter mit Lein enden. Das Weihnachtsbäumlein. Es war einmal ein Tennelein mit braunen Kuchenherzlein und Glitzergold und Äpflein fein und vielen bunten Kerzlein. Das war am Weihnachtsfest so grün, als fing es eben an zu blühen. Doch nach nicht gar zu langer Zeit, da stand's im Garten unten und seine ganze Herrlichkeit war, ach, dahin geschwunden. Die grünen Nadeln waren verdorrt, die Herzlein und die Kerzen fort. Bis eines Tages der Gärtner kam, der fror zu Haus im Dunkeln und es in seinen Ofen nahm. Hei, tat's da sprühen und funkeln und flammte jubelnd himmelwärts in 100 Flämmlein in Gottes Herz. Not an eco poem because it gets burnt at the end, but at least it gets some use as well. So, I don't need to translate that probably, do I? Does anybody want a translation? I think we understood that, didn't we? I can't see any inquiring looks, so I'm deciding that that's great that we've all understood that one. Thank you. Lisa? Yes, somebody's speaking. Can I just say, yeah. I'm so pleased to hear something by Morgenstern, because he wrote the humorous poem Der Werwolf, which some of you know, which I've passed on to you. And that's one of my absolute favourites. So more Morgenstern, please. All right. I think you might be disappointed this evening, Judy. I don't think we've got any more Morgenstern for you, but we'll bear it in mind for future. Right, but we have got some more Goethe, and this time it's David Baird who is in the hot seat to read some Goethe. He's going to Wanderers Nachtlied. If my memory serves me, it isn't particularly specifically Christmassy, but it's wintry, dark. So, David, do you want to unmute yourself? Unmuted, yeah. Das ist möglicherweise eins der bekanntesten Gedichte in der deutschen Lyrik von Goethe, sehr kurz. Und das ist, heißt, wie du sagst, des Wanderers Nachtlied. Und ja, es läutet, über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde,
warte nur bald, ruhst du auch. Und ich interessiere mich auch für die russische Sprache. Und ein sehr bekannter russischer Dichter, Lermontov, war so beeindruckt von diesem Gedicht, dass er ein sehr ähnliches Gedicht auf Russisch geschrieben hat. Und ich kann das lesen, ist sehr kurz, aber ich weiß nicht. Aber Sie werden das sehen, dass es klingt genau wie, beinahe genau wie Goethes Gedicht. Und geht so hier. Горние вершины спят в тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пилит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь идти. So, ich weiß nicht, ob man eine Übersetzung haben will, aber es ist ungefähr Berghöhen schlafen im Dunkel der Nacht, stille Täler sind voll von kühlem Nebel, nicht staubt der Weg, nicht zittern die Blätter, warte ein bisschen, dann ruhst du auch. Und braucht man eine englische Übersetzung? Ich weiß nicht. But auf Englisch, it's all over Goethe's Gedicht läutet over all hills or mountain peaks, there is rest. In all treetops, you can feel hardly any breath. The little birds are quiet in the woods. Just wait now, and soon you will also be sleeping. Okay, that's Alice. Thank you very much there. An added bonus with some Russian. I don't know if there are any Russianists amongst us, but that was, I could hear what I think you meant, that it followed the same sort of rhythm. And oh yeah, very much so, very much so. It's absolutely based on Goethe's poem, but rendered into Russian to give the same, absolutely the same rhythm and meaning as well. Yeah, essentially. Yes, that's interesting. Thank you. Well, it's my turn now, and it's a sort of also a poem about nature. I'm going to give you a little introduction because I've been asked to read one in Middle High German, which I know you're all fluent in, as am I. And so I'm going to just give you a quick introduction about the poet, and then I'm going to give you my translation, and then you can listen to the Middle High German, and hopefully it will make some sense. So the author is Walter von der Vogelweide, who was one of the greatest poets writing in German during the period of the flowering of poetry in the Middle Ages. He lived from around 1170 to 1230, and he was first active in the court of Leopold V in Vienna around 1190. And he's best known as a master of Minnesang, which are poems of courtly love. But he wrote on other themes too, and I'm going to read you one of those this evening. And this poem concerns his feelings about winter. So I also want to give you a disclaimer that I'm not going to attempt, or I don't claim to be accurate in the pronunciation. I will try to get it right. But I think you will recognize some of the words because their pronunciation and meaning may have shifted a little over the past 790 years, but some of them I think you will recognize. So the translation is, and this is mine, it doesn't rhyme or scan, it's quite a prosy translation really. All around the winter has harmed us. Both heath and forest are desolate now, where once many voices echoed sweetly. I long to see the girls in the street throwing a ball back and forth.
Then we would hear birdsong again. If only I could sleep through the winter. For as long as I'm awake, I hate him, for his power stretches far and wide. God knows he will lose the battle when May comes a-conquering. I shall gather flowers where hoarfrost now lies. So, are you ready for this? Uns hat der Winter geschaut überall. Heide und der Wald sind beide nur Wahl. Da mannig Stimme viel Soße in der Hall. Seh ich die Mägde an der Straße den Ball werfen, so käme uns der Vogel Schall. Möchte ich verslaven des Winters zieht, wach ich die Weile, so han ich sien niet. Das sien Gewalt ist so breit und so weit. Weiß Gott, lad auch dem Main den Stried, so lese ich Blumen, da reife nur Lied. So there you go, folks, 790 years on. Thank you for the applause. I mispronounced the most important word, which I read it as winter, and of course I said winter, but actually received wisdom is that there, at the time, W was pronounced the way that we pronounce the W, winter. So I'm sorry about that little slip, but I hope you enjoyed that. And now, oh, it's Philippa. So we're going from winter to April, Philippa. Yes, well, I did think that we might be a bit wintry. And so I thought it might be a bit nice to have some sort of hope for spring, although it may well be that Italian Sehnsucht rather captures it better and takes us further away from winter, but never mind. Danke. Bitteschön. Aus einem April bei Rilke. Wieder duftet der Wald. Es heben die schwebenden Lerchen mit sich den Himmel empor, der unseren Schultern schwer war. Zwar sah man noch durch die Äste den Tag, wie er leer war, aber nach langen regnenden Nachmittagen kommen die goldübersonnten neueren Stunden, von denen Fluten an fernen Häuserfronten, alle die wunden Fenster furchtsam mit Flügeln schlagen. Dann wird es still. Sogar der Regen geht leiser, über die Steine ruhig dunkelnden Glanz. Alle Geräusche ducken sich ganz in die glänzenden Knospen der Reise. Thank you very much. Applause. Yes, rounds of applause. I guess it's fun to see the rounds of applause, the silent applause. Lovely, thank you. So Goethe is on stage again. This time Steve Curtis is going to read Der Sänger for us. Thank you, Steve. If you I can unmute myself. Yes, am I unmuted? You are. Right. Okay, this is a Goethe in his sort of ballad, swing-along sort of poetic mood with a medieval setting. Was höre ich draußen vor dem Tor, was auf der Brücke schallen? Lass den Gesang vor unserem Ohr im Saale widerhallen. Der König sprach, der Page lief, der Knabe kam, der König rief, lass mir herein den Alten. Gegrüßet sei der edle Herr, gegrüßt ihr schöne Damen, des reiche Himmel, Stern bei Stern, wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit, schließt Augen euch, hier ist nicht Zeit, sich staunen zu ergötzen. Der Sänger drückt die Augen ein und schlug in vollen Tönen. Die Ricken schauten wuschig drein und in den Schoß die Schönen. Dem König, dem das Lied gefiel, ließ ihn zu Ehren für sein Spiel eine goldene Kette holen. Die goldene Kette gib mir nicht, die Kette gibt den Ritten, vor deren kühnem Angesicht der Feinde Lanzen schnitten.
Gib sie den Kanzler, den du hast, und lass ihn noch die goldene Last zu anderen Lasten tragen. Ich singe, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Kehle klingt, ist Lohn, der reichlich lohnet. Doch darf ich bitten, bitt ich eins, lass mir den besten Becher Weins in purem Golden reichen. Er setzt ihn an, er trinkt ihn aus, o Trank voll süßer Laber, o wohl dem hochbeglückten Haus, wo das ist kleine Gabe. Ergeht's euch wohl, so denkt an mich und danket Gott so warm, als ich für diesen Trunk euch danke. Lovely. Thank you very much for that very dramatic rendering. I was going to say, for Judy, does that, I'm trying to vaguely remember, is there a poem called Fish by Morgenstern that is just plop, 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 plop? No. All right. Sorry, false memory. Sorry, I don't remember that one, but it would be interesting to find out. I must say, it's lovely to hear so much Goethe this evening. I'm really enjoying all these old poems. Good. Well, Morgenstern Gedicht heißt Fischers Nachtgesang. Ah. Fischers Nachtgesang. Aha. Mit Fischen und so. Good. Yes, thank you for pooling our knowledge there on different poems, where they will come from. So we are going to finish our poetry section of the evening with Simon's rendering of Rilke, Es treibt der Wind. Thank you, Simon. Okay. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Herd, und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichte heilig wird und lauscht hinaus den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin, bereit, und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Heiligkeit. Thank you. Thank you very much. So, I was a bit quicker than I thought it was going to be. But I like them short and sweet. Excellent, lovely. Thank you very much, everybody, for your contributions. Is there anybody that thought they were going to read a poem that I've managed to miss out? No shaking of heads there. So now, well, our grand finale is going to take a slightly different I can't think of the word. It's a slightly different genre, shall we say, but it's very typical of an English Christmas rather than a German one. And it is a short but sweet rendering of a very famous story, which Judy and some of the Stammtisch people are going to present to you now. It's Aschenputtel. Okay, could the cast please unmute? Anne, Simon, you're okay? We okay? You okay? Yes, but we've lost Alan P. He's here, he's with us in spirit. Yes, okay, a change of tone, genre, as you say. Okay, auf Deutsch. Liebe Freunde und Zuschauer, in der Weihnachtszeit gibt es viele Traditionen. Heute Abend aber gibt es die erste Verfilmung eines Theaterstücks, das von einer früheren Kollegin, Coral Waby, geschrieben wurde. Coral war eine sehr begabte und populäre Lehrerin und sie hat diese Pantomime mit ihrer Anfängerklasse am Anfang der 90er Jahre aufgeführt. Das Deutsch ist deshalb sehr einfach. Unsere Schauspieler heute sind keine Anfänger, aber sie zeigen, wie wirksam auch einfaches Deutsch sein kann. Es soll nicht als Konkurrenz für The Play That Goes Wrong
in unserem hiesigen Theater verstanden werden. Also, es war einmal Aschenputtel. Ich bin der Erzähler. Ich bin die Erzählerin. Ich bin Aschenputtel. Wir sind die hässlichen Schwestern. Sind die hässlichen Schwestern. Ich bin die gute Fee. Ich bin der Prinz. Ich bin hübsch. Wir sind hässlich. Ja, wir sind sehr hässlich. Ich bin lieb. Ich bin gut aussehend. Die erste Szene in der Küche. Ich bin traurig. Putzt uns die Schuhe. Jawohl. Hol uns die Kleider. Jawohl. Hol uns die Mäntel. Jawohl. Die hässlichen Schwestern gehen zum Weihnachtsbaum. Ich bin traurig. Die zweite Szene nach immer in der Küche. Ich bin noch traurig. Warum bist du traurig? Ich darf nicht zum Weihnachtsball gehen. Du darfst zum Weihnachtsball gehen. Ich bin glücklich. Denk daran, du musst vor Mitternacht zu Hause sein. Das ist sehr wichtig. Okay, ich bin glücklich. Gute Szene. Dritte Szene im Tanzsaal. Wer ist das? Ich bin glücklich. Wer ist das? Wir wissen es nicht. Sie ist aber hübsch. Ja, wir wissen es nicht. Sie ist sehr hübsch. Darf ich dich zum nächsten Tanz bitten? Okay. Die haben getanzt, bis die Uhr Mitternacht schlug. Ich muss nach Hause. Ach, sie hatten einen Hausschuh liegen lassen. Die letzte Szene wieder in der Küche. Oh, der Prinz ist da. Ja, der Prinz ist da. Probier diesen Hausschuh an. Er passt nicht. Probier diesen Hausschuh an. Er passt auch nicht. Probier diesen Hausschuh an. Er passt. Ich bin glücklich. Willst du mich heiraten? Okay. I can't read it. Gute Fee. I've got to say something. What is it? Prince. The words have disappeared off our computer screen. This is where you repeat your introductory lines. Ich bin der Erzähler. Ah, ich bin der Erzähler. Ich bin die Erzählerin. Ich bin sehr glücklich. Ich bin verheiratet. Und wir sind traurig. Wirklich. Ja, wir sind sehr traurig. Und ich bin immer noch lieb. Das Ende. Okay. Ende gut, alles gut. Wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Ich bin die Regisseurin und ich möchte ein großes Dankeschön an alle Schauspieler aussprechen. Vielen Dank. Dankeschön. Thank you very much. We have amazing talent in the German society, undiscovered talent there. Excellent. So I'm not sure what Alan's got on his head. I don't know if that's real or is that actually attached to you, Alan, or is it some sort of... Would that it were.
Excellent. Well, thank you everybody for all your contributions, and thank you to the listeners for listening so attentively. That is actually all we have time for this evening. And so usually on our Adventsabend, we go out to the German Christmas market in the town, and we sing lustily our German carols and collect money for Julian House and so on. But of course that is not happening this year. But it's been great fun to have a very different approach. And so perhaps we might do something similar on a future occasion. So I'd just like to thank you all for coming. And I think Philippa might stop recording soon. And then if anybody wants to stay around for a chat in English or German, that would be very nice. And if you have other things to go and do, then that's also understandable. So thank you again for coming, and I hope to see you at, well, either on Zoom or in the flesh when the regulations allow us to meet again. So I just want to say frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, and see you all again soon. Weihnachten.